Naam, asante sana Elizabeth Mramba kutoka katika studio zetu hapo Dar es Salaam. Hapa ni katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere, ukumbi wa kimataifa Mkutano hapo Mwalimu Nyerere, ambapo tuko hapa kukuletea mkutano wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania kwa mwaka huu wa 2020. Ni mkutano ambao umeanza hapo jana ukiwajumuisha wadau mbalimbali wa masuala ya sekta hii ya madini. Lakini kabla ya yote ni kuambia tu naitwa Ana Kwambaza na ni kuingiza moja kwa moja ukumbini ambapo hivi sasa Profesa Patrick Lumumba kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi kule nchini Kenya anawasilisha mada inayozungumzia namna ya kupata mafanikio mapana ya kiuchumi kwa sekta ya madini kwa bara la Afrika. Tumsikilize moja kwa moja. And that itself sends the clear message that there is only a limited benefit that we can derive from mining, because these companies are in business, sometimes cutthroat business, where throats sometimes are literally cut. That is the environment in which we operate. And if you permitted me to go into the much broader extractive industry, and you even included oil and gas into the arrangement, and you asked yourselves what are the 10 top producing countries, or not the 10 top companies in that arena, once again Africa is not represented. In other words, we are engaging in an enterprise where Africa is at the mercy of companies that are not within the continent of Africa, are not homegrown. And that weakens us. And that has been the reality, ladies and gentlemen, in the last 50 years since many African countries regained their independence. And that answers the paradox that why is it that African countries have all these minerals and yet, ironically, they are some of the poorest countries in the world? How, for example, if you permit me, that the Democratic Republic of Congo, through research, is said perhaps one of the richest resource countries on earth, conservatively estimated by some at 34 trillion United States dollars, and yet, ironically, it is one of the poorest countries in the world. Meanwhile, mining has been going on in the Democratic Republic of Congo. Rare earth, diamonds, gold. How is it that in Niger and in the Sahelian region, Burkina Faso, we are producing uranium, and yet the GDPs of those countries and the per capita incomes are at the very lowest? How is it that in Namibia and Botswana and in Ghana, and one can mention many countries, the benefits that are derived from mining are very minimal, so that even when we celebrate what the good professor was saying here, we are celebrating it simply because we have grown by 1 inch, but we ought to have grown by 1 meter. In other words, we are celebrating baby steps. And I'm submitting to us that that is going to be the reality going forward. And you look at the continent of Africa today, and you look at the contribution of the mining sector in a number of countries. Permit me to go to history a little. We remember in the early days, in the 1960s, Zambia was famous for her copper. And we knew that copper was the mainstay of the Zambian economy. As a young student, I was aware of Mwadui near Shinyanga and the diamonds that were derived from there. I was aware of the gold that came from the Ashanti area in Ghana. I was aware of the diamond that came from Sierra Leone. I was aware of the gold and the diamond and indeed the uranium that came from South Africa. I was aware of the diamond that came from Botswana and in Namibia. I was aware of the uranium that came from Niger.
and in Nouakchott, next to Nouakchott in Mauritania. But 50 years down the line, the companies that are involved in this mining in Europe and America and in Australia and lately in China have become multi-billion companies, and yet Africa remains at the foot of human gain in this area. These are the realities. The Tanzanians will remember not so long ago a company called Acacia. Thank God it is out. And what it did in this country for over 20 years. You'll remember that Acacia was omnipresent, and I'm using the word omnipresent very guardedly as a term of art to describe her presence in Africa and her exploits in Africa and how it derived that. Many of you will remember companies such as Rio Tinto, which were active in Mozambique, Anglo-American, and many of them. You are in that industry and you know. The question is, has Africa benefited as it should have, economically and socially, because she has these minerals under her belly? Yes, it is true that the economy of Zambia was sustained by copper and that employment opportunities were provided. It is true that certain infrastructures were improved. It is true that quite a number of industries may have been aided through benefits derived from mining, whether it was in manufacturing. Yes, it is true that certain schools may have been built. Yet it is true that certain health facilities may have been built because of benefits derived from these. It is true that perhaps the quality of people's lives may have improved marginally because of the benefits derived from mining. But you will appreciate that these were in the very early days. And the question that one wants to ask, what did we get the wrong hand of the stick, or we got the right hand of the stick, if you allow me to twist that statement a little? Which then begs the question, which is what I've been asked to speak to for 15 minutes. It begs the question, when one looks at Africa today, what are the broad socio-economic benefits that can be derived from the mining sector? And permit me to exercise a little latitude to include the entire extractive sector and to look at oil also, because oil and gas. The truth be told, Africa has been shortchanged. And Africa will continue to be shortchanged, because if you look at the entire ecosystem in the mining arena, even when we talk about local legislation, you will discover that local legislation has a foreign flavor to it. Not that it should not, because even if Tanzania has our own laws and regulation, those laws must take on board the reality that if you mine gold and diamond or cobalt, you are going to trade in a global world. So there is a sense in which you cannot make law that is not sensitive to those realities. But there is also a reality that there is always the push, particularly by these companies which are external, which are designed to ensure that the investors always have the upper hand. Not to say that investors should not have their place, because they deploy a lot of resources. But how can we have a balance in which the countries where they mine and the environments where they mine also derive benefit? I'm suggesting to us that if Africa does not organize herself, she will always be shortchanged. How so? These multinational companies and their multinational countries have a lot of
traction and have a lot of influence in their home governments, so that sometimes it's very difficult for countries to resist them. If you doubt, ask the Zimbabweans that you can be abandoned with your diamond, you can be abandoned with your cobalt, and your economy can be made to collapse if you operate as a single country, Zimbabwe. If you doubt, ask the Democratic Republic of Congo and the eastern part of it, how you can have a rare earth, which is the quintessential ingredient in all mobile telephones, and yet you derive no benefit from it. Ask Sierra Leone and Monroe and Liberia how you can be hemmed in even with your minerals. I'm suggesting to us that indeed we can derive socio-economic benefit from the mining sector, but we will only do so if we are properly organized. And when I say organized, what do I mean? I mean, number one, that in the domestic arena, it is incumbent upon us to have pieces of legislation that are sensitive to the realities on the ground. We have already seen the statistics that have been displayed here on artisanal mining and the empowerment of your little miner, whether it is in Geita or Mirerani, and we have seen how that has helped improve the immediate lives, has improved the domestic environment in a manner that now informs the policy decision and direction of the Tanzanian government, which therefore tells us that if you are bold, then you can make changes which will inform and transform and revolutionize the benefits that are derived from mining. In the early days, you'll be victimized, and I am aware because I was keeping tabs on this. When Acacia was being asked to pay back tax by the Tanzanian government, the international community, not in their collectivity, but aspects of it, were telling Tanzania, you are now creating an environment that is hostile to investors. You are now creating an environment that does not allow investors to function. But it is still true that there is no gain without pain. History has demonstrated that not once, not twice, but times without number. But it is also incumbent upon Tanzania to know that you can only go so far in that direction. Going forward, there is wisdom and necessity to ensure that we now begin to negotiate and to deal with these companies from a regional perspective, so that if they run away from Tanzania, they do not find a different ecosystem in Kenya, which is different from Tanzania. They do not find a different ecosystem in Uganda or in Burundi or in Rwanda or in the Democratic Republic of Congo. The oxygen they breathe must be the same across the region. And I think that, in my view, is what the East African Parliament should be doing, so that when we are issuing our protocols, we have a protocol that deals with mining. And when we deal with mining in the Great Lakes region in that regard, then we are sure that we are telling them this is what we are going to do when we talk about the social benefits that are going to be derived. When you are mining in a particular area in Geita, these are the things that we want you to do. We want to ensure that some of the profits are deployed to deal with health services. They are deployed to deal with education. They are deployed to deal with the environment, because environmental devastation comes with mining. They are deployed to ensure that we have opportunities. They are deployed to ensure that we have transfer of technology. Because for how long will Africa continue to be in diapers of technology as the rest of the world continues, so that in the next 10 years, when we talk about the leading mining companies in the world, we'll have at least 3 African mining companies which have now cut their teeth in the arena of technology. I believe that that is important. And when one talks about those regional approaches, one must now persuade SADC, and it is noted that Tanzania is a member of both the East African Community and SADC. You will know, for example, and there is a book that I've just cited written by Greg Mills and others,
in which he gives the example of how the gold sector has suffered in South Africa, with the consequence that some of the big players like Anglo-American have migrated because there were certain stringent conditions that were introduced. Many of you will remember the debacle in Marikana mines in South Africa, and the continued the resurgence of the artisanal miner, particularly in rare metals or precious metals such as gold, is very important when you are talking about alluvial gold and diamond and all these things. You want to strengthen the person in rural Africa. And when you strengthen that person in rural Africa, then the mining sector becomes realistic and true, so that he is not bombarded with GDP. GDP and per capita income means nothing if you don't have money in your pocket. I was listening to the director of the African Development Bank, Dr. Akinwumi Adesina of Nigeria, and he said something that I agree with, that nobody eats the GDP. It is not edible. GDP is not edible at all. What people eat is money in their pocket. And these are the socio-economic benefits that we want to have in Africa. And when one talks about money in people's pocket, it means that we now have the ability to have disposable income. And when we have disposable income, it means that we begin to save. And when we begin to save, then we are growing our banking sector. And when we are growing our banking sector, it means that our monetary sector is also improving. And it means, therefore, that we are reducing hunger. And when we improve our nutritional level, then you can see the domino effect, that infant mortality will go down, maternal mortality will go down, and you will find that life expectancy goes up. And you will discover that the burden on our health sector is also reduced. And in that regard, you can see a myriad of socio-economic benefits that will come into play. I'm aware that I was only supposed to tease out these issues. Therefore, I'll draw to the end of my submission so that my other friend will contribute and cross-fertilize my thoughts. And how do I conclude? I conclude by saying that I am beginning to see things in Africa that tell me that Africa can actually derive benefit from the mining sector. We have spoken for too long. And when you move across Africa, you see every country has a vision. Tanzania has its own vision. Nigeria had a vision which was a 2020 vision. I was telling them the time has now run out. Now the last vision was a mirage. Now we have to have another vision. Kenya has a vision 2030. I think Rwanda has a vision 2036. And all of us have vision. But the beauty now is that Africa is beginning to recognize that we must have a continental vision. For those who are Afro-pessimists, they think that that is a bad thing. Africa Agenda 2063, broken down in its various components under the 7 pillars on which it stands, is telling us that we are going to be a middle-level economy across the continent, and that we are going to leverage on different sectors such as the mining sector. I can't agree more. And the mining sector will only make sense if there is value addition. It doesn't and has never made sense to me that the price of diamond is determined in Antwerp in Belgium, and they don't produce even a morsel of diamond. They don't. And yet they tell us this is the price of diamond. Somebody sitting in some air-conditioned office in Antwerp telling us that gold is produced in Ghana, Ashanti gold, and is traded in the London Stock Exchange. I've never understood that. Perhaps I'll be made to understand during this conference. And I'm saying that that can only happen in the context of a continental approach. And very lastly, the Africa Continental Free Trade Area. Those of you who are in this on a daily basis, and I know Ambassador Mwita and others whom I know are on this on a daily basis,
The Continental Free Trade Area begins to work in earnest in the month of July from its secretariat in Ghana. And what we are beginning to realize as Africa is that individually we are weak. And permit me, Mr. Chairman, even if I'm overstepping and overshooting, I came all the way from Kenya. I deserve some latitude. You imagine Sudan with a GDP of $2 billion United States dollars, negotiating with Anglo-American whose annual turnover, and these are not exact, I'm just saying, of 50 billion United States dollars, negotiating with Sudan about a mine where they'll deploy 5 billion and derive possibly 12 billion in 20 years. As Mwalimu Nyerere used to say, and permit me to give this analogy, even in boxing, the rules are the same, Mwalimu used to say. But you can't have a lightweight and a heavyweight in the same ring on the argument that the rules are the same. He used to say that if you have a lightweight and a heavyweight in the same ring on the same rules, then that is no longer boxing, that is murder. And I'm suggesting to us that going forward, therefore, we can only derive the benefits continentally, remove the tariff and non-tariff barriers, have common standardization, have common rules of engagement, have common rules of deployment. Then what we call broad socio-economic benefits will begin to emerge. And let me tell you, the benefits are monumental. Permit me to list them as the last item. Your health services will be improved because of the income that we derived. Your schools will improve. And I've already said your infrastructure will improve. And I've already said there'll be employment, and not only employment, we will have innovation and invention. And we are now talking about the fourth industrial revolution. In order to participate meaningfully in the fourth industrial revolution, we need resources. So, ladies and gentlemen, one can talk until the cows come home. But the cows will come home in the next 11 hours. I do not intend to speak for that long. My remit is simply, as I think I have, to isolate these issues and to say that holding all factors constant, we will not grow. But if we begin to think differently, if we begin to think without the box, not outside of it, then I think Africa can derive benefit from the mining sector. Yesterday, a friend of mine told me, whether it's true or not, I do not know, but even if it is not true, it makes my point, that the United Arab Emirates have a ministry called the Ministry of the Impossible. I think African governments need to have that ministry, where the role of the minister, Mr. Minister, perhaps they should add you that docket, where your only role is to think on a daily basis about the impossible and how it can be made possible. Thank you very much. Ni makofi hayo kwa Profesa Lumumba mara baada ya kumaliza hotuba yake. Amewachekesha wengi hapa akizungumzia kisa ambacho amekutana nacho kuhusiana na wizara ya yasiyowezekana. Anasema anatamani na Afrika na ukawa na wizara kama hiyo. Na sasa ni mada hii ambayo ameiwasilisha hapa kuhusiana na namna ambavyo bara la Afrika, Tanzania ikiwemo, inaweza kunufaika zaidi na sekta hii ya madini. Tusikilize wachochea mada wakiendelea kuchochea mada hii kwa watazamaji na washiriki walioko hapa. Otherwise, I think he has raised important issues in his presentation at a very global level, but the first very big question that I see, and I know Professor Mkata Yongera kidogo, is the place of Africa in the global mining business industry. I think this is clear. Despite being the producers of many minerals, our place seems to be still very shaky. I think that is an important issue that we need to observe. And of course, he was mindful of the steps that we are making, but very cautiously saying that
we don't have to be complacent, because the steps we are making, they're important and useful, but they're really still very small steps. And for us in psychology, we say it is important to acknowledge the steps you are making, because they become source of not complacence, but source of inspiration and encouragement. But that is not to make us complacent. So I think that is also a very important point. But I think toward the end, he made a very important point that Africa must organize itself. If it doesn't organize itself, it will be organized. And in many ways, not actually organized, but disorganized. So that is the danger. I think that is also a very important point. And lastly, before I welcome Professor Mkenda, he spoke passionately, as usual for him, about the need to engage the region so that we are able to move collectively. So the important steps that individual African countries are making, like ours, we need to infect others, kuambukiza wengine, ili tuweze kwenda pamoja. Kwa sababu bila kuambukiza wengine, ni rahisi kushughulikiwa na mfumo wa kibepari. Wataamua kusema okay, nyie Watanzania mnajifanya wajanja, basi tuadili na Kenya. Lakini kama Kenya pia mtio ni ule wakienda kule pia wanagongwa. So they will have to deal with us regionally. I think that was a very critical and important point, especially coming from one of the renowned Pan-African professors. Ubarikiwe sana bwana professor. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe Profesa Mkenda aweze kusema hapa kidogo. Profesa Mkenda mnamfahamu ni Katibu Mkuu Wizara ya Maji, lakini yeye kama mimi na Profesa Manya tumetoka naye chuo kikuu cha Dar es Salaam, na yeye ni mchumi wa miaka mingi. I hope ataipa hii topic an economic perspective. Profesa, karibu sana. Tambua uwepo wa waheshimiwa hapa. Tunaye Mheshimiwa Waziri wa Madini na vitu visivyowezekana. Yupo pia na Mheshimiwa naibu wake Mheshimiwa Nyongo. Nimemwona Mheshimiwa naibu waziri wa nishati pale, ameingia Mheshimiwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Karibuni sana waheshimiwa, tunafurahi kuwaona hapa. Mheshimiwa naibu waziri pia samani, karibu sana. Asante sana, ubarikiwe. Professor Mkenda, please. Asante sana mwenyekiti. When Professor Lumumba was concluding his presentation, he talked about having a ministry of impossible. Now my task to discuss the presentation by Professor Lumumba also is an impossible task, but I'll try to summarize a little bit. Mheshimiwa Dr. Biteko, waziri wa Madini, Mheshimiwa Constantine Kanyasu, naibu waziri maliasili na utalii, Mheshimiwa Nyongo na Mheshimiwa Subira Mgalu, naibu waziri Madini, na Mheshimiwa Stella Manyanya, naibu waziri viwanda na biashara, na mkuu wa mkoa at least mmoja, na wenzangu wote. Nitaongelea kidogo yale ambayo amezungumza Profesa Lumumba, pengine kwa lugha kidogo tofauti, na nitajaribu kuongea Kiswahili. Na alichokizungumza nikijumlisha yote ni kile ambacho tunasema wakati mwingine utajiri wa mali asili umekuwa nuksi kwa nchi nyingi duniani, hasa nchi za Afrika. Na sisi wachumi tunapima. Maajabu ni kwamba nchi zenye utajiri mkubwa sana wa mali asili ndio nchi ambazo zimekuwa zikifanya vibaya sana kwenye ukuaji wa uchumi, na zimepata shida zaidi kuendelea, kwa mfano katika uchumi wa viwanda. Na kwa sababu sasa hivi mimi ni afisa wa serikali, nitajaribu sana nisitaje nchi kwa sababu za kidiplomasia, lakini nitataja mfano mmoja tu, mingine nitataja kwa jumla. Tunafahamu Libya ni nchi tajiri sana kwa mafuta. Kwa ungetarajia sasa uchumi wake ungekuwa sana, kungekuwa na viwanda, tungeona vitu vingi, unanunua vitu vingi kutoka Libya, lakini lini mwae kununua kitu chochote kimetoka Libya? Wakati Libya ikiwa na tajiri mkubwa wa mafuta, Tunisia ndio ilikuwa ina industrialize. Kwa nini Tunisia ambayo ilikuwa na shida ya mtaji ina industrialize, na Libya yenye mafuta mengi ilikuwa imekuwa imebaki na mafuta tu, and also spending a lot on militarization in Liberia, Sierra Leone, even in Uganda? Ni dalili moja hapo tu ya nuksi ya utajiri huu wa mali asili.
Congo ni case study kwa kuingiliwa na mataifa nje kwa sababu ya utajiri mkubwa, kuhakikisha kwamba haina uimara wa kisiasa ili waweze kufika kule na kuvuna kile ambacho Congo wanacho. Kwa bahati mbaya ukiangalia, ukiacha Botswana tu ambayo nayo kidogo huwezi kuzungumza sana kwenye bidhaa za viwanda, ukiacha Botswana tu ndio unaona kwamba kwa rasilimali zake za maliasili ina uchumi mzuri ukienda kwa mapato kwa mtu mmoja kuliko Afrika ya Kusini. Sijui watu wangapi wanafahamu hilo. Lakini nchi nyingine zote, nyingine sitozitaja. Kwa kuna hii nuksi ya kuwa una utajiri mkubwa sana wa maliasili, alafu nchi ndio inazidi kuyumba kisiasa na kiuchumi. Na nchi nyingine ambazo hazina utajiri hivi zimefanya vizuri sana duniani. Ukienda Korea Kusini wana chuma kidogo sana. Kidogo sana iron ore, lakini ndio wazalishaji maarufu zaidi duniani wa steel duniani. Lakini ziko nchi zenye chuma huoni kitu kama hicho. Japani si kwamba haina rasilimali kabisa, lakini rasilimali zake ni kidogo sana ukilinganisha na jinsi ambavyo imeweza kuendelea. Ukiangalia Switzerland kadhalika. Kwa kitu alichokuwa anazungumza Profesa Lumumba hapa kwa jumla yake ni hilo, na ningependa kujaribu kueleza kwamba matatizo yake yanatoka nini. Tanzania at least chini ya uongozi wa rais tumefanya nini ambacho sasa hivi kinatuonyesha mwanga, lakini bado nini cha kufanya. Na mengine umezungumza kidogo Profesa Lumumba. Kwanza, unapokuwa na rasilimali nyingi kuna kubweteka. Achilia mbali kule kuingiliwa na mataifa ya nje ambayo ni obvious. Unapokuwa na tajiri sana wote wanakuvamia. Lakini kwa ujumla yake kwamba kuna tabia ya kubweteka. Kwamba hiki kitu kimepatikana kirahisi sana, kwa hiyo mnaweza mkatumia kirahisi. Wala wa matatizo yale miaka 73. Bei ya mafuta ilipanda sana, kuna nchi za Afrika zilipata fedha nyingi sana tu. Kwa tunapozungumzia kupata fedha nyingi kutokana na rasilimali, tumewahi kupata fedha nyingi sana. Ziko nchi zilizopata fedha nyingi, wanafunzi wao wakawa wanapewa hela za kwenda kupumzika Ulaya. Wanafunzi wa vyuo vikuu. Kwa kuna tabia hiyo ya kubweteka, mabilioni ya fedha yameibiwa katika nchi. Sasa na tunapopata hizi fedha, lazima tujiulize tunazitumia vipi. Tanzania sasa hivi tunawekeza kwenye miundombinu, massive investments in infrastructure development. Kwa Afrika kwa ujumla wake, kumekuwa na recommendation nzuri lakini misused kwamba kila nchi ianzishe natural resource funds. Na hata sisi sheria yetu ya 2015 ya oil and gas establish natural resource fund. Na wanakuja, nilienda Oxford wakati fulani, nasema bwana ukianzisha ile ni panacea, inatatua matatizo. Si kweli. Hakuna mahali panapoonyesha kwamba just kuwa na ule mfuko kwenyewe kunasaidia wewe kuondoa matatizo yote. Ziko nchi nyingi za Afrika zina mfuko huo, na matatizo makubwa unayosikia sasa hivi unasikia kwenye vyombo vya habari. Wizi ulifanyika kwenye ile natural resource fund. Kuna masharti yake ya kufanya. Ambapo bahati nzuri sheria yetu ya 2015 imejaribu kuyate. Moja, sio kwamba unachukua hela zako unaziweka tu kabatini alafu unaenda kukopa nje wakati una hela zako ndani. After all, ukimpa governor hizo hela anazichukua anaenda kununua instruments kwa interest rate ndogo. Alafu sasa wewe unaenda kule unakopa kwa interest rate kubwa kwa sababu unasema umeweka akiba. Lakini pili, huwezi kuanzisha hazina nyingine. Na constitutional oversight system must be used robustly. Kuna matumizi haya. Wizi mkubwa umefanyika nadhani hata nchi nyingine ya Latin America. Sijui kama naweza kazitaja. I wish I was not civil servant. Umefanyika na reported in media, ni hela zimeibiwa kwenye mfuko huo. Kwa hiyo moja kwamba tunaweza tukaendelea kuanzisha mfuko na kuhifadhi, lakini why deposit money when you still need to use it? You must have a formula za kutumia zile fedha. Endapo tu umefika mahali sisi wachumi tunasema absorption capacity inashindikana, ndio unaweka akiba. Lakini huwezi kuweka akiba wakati watu wana barabara na una haja kujenga barabara, vitu kama vile. Kwa hiyo mambo ya natural resource funds in Africa yamewekwa tu kama fashion, lakini matumizi yake si mazuri. Tunaiga Norway. Wakati Norway wameshawekeza vizuri sana, they actually need to go outside and invest. Sasa sisi hatuwezi kuchukua fedha zetu kwenda invest out wakati sisi tunahitaji ndani. Lakini uzuri na kama ninavyosema kwenye Oil and Gas Revenue Management Act of 2015, at least haya mambo yamewekwa vizuri. Kwamba zile fedha zitaendelea kuaccumulate tu endapo tumefuta nakisi ya budget ya serikali. Kwamba hatuhitaji tena kukopa. Tumefika mahali ambapo matumizi haya hatuwezi kuyaongeza bila overheat the economy. That's the only time that you accumulate the resources, unaziweka pale, unasubiri. Kwa hivi vitu ni muhimu tukaviangalia. Lakini kikubwa ambacho kinafanyika sasa kwa Mheshimiwa Rais na lazima
tumpongeze ni kwa sababu tunawekeza. Hata pamoja na kwamba tunaanza kuongeza benefit, lakini investments ambayo tunafanya kwenye infrastructure ni kubwa sana. Sasa kingine ambacho labda ningependa nikizungumze, na nitatoa mfano. Kuna profesa mmoja ameandika paper moja, peji 2 tu nzuri sana. Anawaambia kila mtoto wa Norway anaambiwa nchi hii ni tajiri sana kwa sababu ya mali asili. Kwa sababu Norway ndio ina gesi nyingi sana. Ina samaki wengi sana. Na ina hydropower capabilities makubwa. Akasema na wanakosea wote, kwa sababu ukiangalia 1900 wakati wanaingia zile nchi zote zile, ukiangalia Norway, Sweden, Finland, Iceland, zilikuwa ni maskini wa kutupa. Na ndio wakati huo hata walikuwa wanakimbia nchi zao, wanakimbilia Marekani kutafuta maisha. Hali ya maisha ilikuwa ni ngumu sana. Hasa alikuwa tajiri sana, natural resources ni Norway. Finland ana misitu. Sweden ana iron ore si sana. Iceland zote zimenyanyuka kwa pamoja. Si kwamba Norway imewashinda sana wenzake. Lakini akasema ukiangalia kwa nini zote zimenyanyuka kwa wakati mmoja? Zimenyanyuka kwa sababu waliwekeza kwenye science na teknolojia, kwenye elimu na kwenye skills. Kwa Sweden wakawekeza hivyo, wakaanza kutengeneza Ericsson, wakatengeneza Scania, wakatengeneza Volvo na kadhalika. Finland wamewekeza hivyo, wakati wanaanza kuvuna miti yao wakatengeneza na Nokia ili kuwasiliana na kuindustrialize. Na Iceland, Norway wakawekeza hivyo, wakaweza kutake control of their natural resources. Kwa kutumia internal capabilities, wakaunda kampuni ya Statoil, ambao watu wako very well trained in management, in science and technology, wakaanza kuexploit mafuta yao. Na sasa wanawekeza katika nchi nyingine. Na hilo swali Profesa Lipumba amelizungumza, kwamba hapa tulipo, we are getting, umesema tunakuwa kwa nchi, lakini kwa kweli tumekuwa kwa mita, sema tunaweza kwenda zaidi. Cha kwanza, hawa waliokuja hapa, tunahakikisha kwamba tunapata ile haki yetu. Okay, kama investor anachukua faida yake, lakini nchi ipate hela zake inayostahili. Lakini ya pili, mbona sisi hatuna na kampuni yetu wenyewe? Ndio swali nilouliza hilo. That's a long-term investment strategy that the government must engage itself in. South Africa, wakati wa apartheid, kilichosaidia sana kwamba yale makampuni mengi yalikuwa na exploit, yalikuwa yako pale pale, yamekaa pale ndio nyumbani. Kwa hiyo faida wanayoipata wanarudisha, wanawekeza pale. Sisi makampuni haya ni wenyeji wa sehemu nyingine. Ile faida wanayochukua wanaondoka nayo. Hatuwezi kuwazuia. Tunachotaka tuna anachosema Mheshimiwa Rais, win-win situation. Lakini pamoja na hivyo, lini sasa na Watanzania wataanza kuwekeza, wataanza kumaini hapa, na wataenda Congo, na wataenda nchi nyingine kumaini? Maana ni kwamba lazima tuanze kufikiria kuwekeza kwenye science na technology na kwenye elimu kwa ujumla, kwa sababu managerial skills is one of the things. Sometimes ukiwa manager mzuri unaweza kaajiri au maengineer kutoka sehemu nyingine mbalimbali. Hilo ni swala moja ambalo limegeuza sana Norway. Pamoja na kwamba hilo bwana anasema vizuri sana. Anasema Norway ni vigumu kupata bidhaa za viwanda kutoka Norway. Anasema pengine kuna mild Dutch disease. Sasa ni Norway huyo amesema, kwa hiyo wala nisilaumiwe. Hasa kwa sababu ukienda Sweden kuna bidhaa nyingi sana za viwanda, Norway si nyingi kihivyo. Kwa hiyo inawezekana kuwa na zile resources kumechelewesha maendeleo ya sekta nyingine kwa namna fulani. Kwa hiyo mimi naungana na Profesa Lumumba hapa kwamba wakati tunazungumzia haya mageuzi makubwa ambayo tumeyafanya, tuende mbele. Moja, inaonyesha muda umefika. Moja, Mheshimiwa Rais amefanya ujasiri wa hali ya juu sana, kuwavita chini, kukaa na kujadili upya mikataba. Na umesema no gain without pain. Na wakati wa mchakato huu hata kubeza kumekuwepo. Na hata baada ya mafanikio kuna wanaobeza wasema mbona sio makubwa kihivyo. Sasa lakini ni nchi gani ambayo imeweza kufanya hivyo na kusimama imara? Nadhani kwa sababu serikali ya Tanzania inasimama kwenye jukwaa lililojengwa ambalo ni imara sana. Limejengwa kuanzia na Mwalimu Nyerere na Karume. Wakati huo amesimama Mheshimiwa Rais, ametumia kama mtaji wa kuweza kunegotiate na makampuni na kupata kila alichokipata sasa hivi. Kinachofuata of course zile fedha kuzitumia vizuri kwa Afrika kwa ujumla. Kwa sisi tunawekeza kwenye miundombinu kama step moja hapo ya kuhakikisha the overall stock of capital does not decline. Okay? Which is very positive kwa sababu inahakikisha productive capacity economy itaongezeka tu hata kama tunapunguza madini yaliyoko ardhini. Step ya tatu ambayo ni kubwa ni kuwekeza zaidi kwenye elimu, hasa science na technology. Ili huko mbeleni watu wetu wenyewe
wanaovuna sasa hivi waweze kuvuna wenyewe, watengeneze mashine ya kuendesha na kuvuna. La mwisho kabisa, Profesa Kitila, nimefurahi sana kitendo ambacho umekisema Profesa Lumumba, kwamba tusiache kama ni nchi moja imeshinda alafu baadaye tukagawanya. Kama ulivyosema, si kwamba ukiwa na madini wanaweza wakakukimbia wakwambia tukuone na madini yako sasa. Kwa hiyo lazima, wala sisemi regional, it has to be a pan-African approach, kwamba tunapenda kuzungumza na wenzetu kwamba tuwe na framework ya Afrika, kwamba tunapodili na masuala ya natural resources, framework yetu ya negotiation has to be this one. Tuyadopt kama African Union na nchi zote zisimamie tuhakikishe kwamba tunanufaika na tuliyopata. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ni Profesa Adolfu Mkenda huyo akichochea ama akijadili kwa undani zaidi yale ambayo awali Profesa Lumumba aliweza kuwasilisha. Inaonekana hapa kabisa kwamba kama nchi moja ikipiga hatua basi haitoshi. Ni wakati sasa kwa bara zima la Afrika kuungana na kuhakikisha kwamba mali asili hii ambayo inapatikana katika bara hili la Afrika inatumika vizuri. Wanasema makampuni mengi yaliyowekeza katika sekta ya Afrika, sekta madini, inaonekana kwamba ni makampuni kutoka nje. Ni wakati umefika kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa ni rahisi kwa wazawa wa bara la Afrika, kuhakikisha kwamba wanawekeza na wenyewe katika bara la Afrika, kuhakikisha kile kinachopatikana kinabaki hapa katika nchi za Afrika. Tanzania imeonyesha mfano na imesifiwa hapa, imezungumzwa hapa, inapigiwa chapuo hapa kwamba nchi zingine za Afrika ziweze kupata kile ambacho Tanzania imefanya. Serikali ya 5 imehakikisha kwamba sheria zinafanywa mabadiliko kuhakikisha watu wote wanapata kunufaika na kile ambacho kinapatikana. Wazawa wanufaike na madini yao ambayo ni malighafi katika nchi zao, lakini pia wawekezaji waweze kunufaika. Wanasema ni win-win situation. Hayo ndio ambayo yanaendelea hapa katika ukumbi huu wa kimataifa, ukumbi wa mikutano ya kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Ni kwamba tunaendelea nayo, lakini kwa muda ni kuaje, tutaungana nasi tena pale baadaye atakapowasili Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ambaye anatarajia kuja kufunga mkutano huu hapa unaoendelea hapa. Kuna maonyesho mbalimbali ya vitu mbalimbali vinavyotokana na madini. Tanzania ni nchi tajiri sana. Ina kila rasilimali ambazo zinaweza kutumika kwa manufaa ya viwandani, zinaweza kutumika katika masuala mbalimbali. Tumeshuhudia tuliofika hapa. Ni wakati wako hapo baadaye tutakutembeza kwenye mabanda uweze kuona ni kitu gani ambacho kinaonyeshwa hapa. Sekta ya madini ipo kwa undani katika nchi hii ya Tanzania. Kila pembe, mikoa mbalimbali iko hapa kuonyesha zile rasilimali za madini zinazopatikana katika mikoa yao. Basi hadi hapa wakati mwingine na kurejesha kidogo pale studio zetu za Mikocheni waweze kuendelea na matangazo mengine, na hapa baadaye tutarejea tena hapa. Naitwa Ana Kwambaza kwa Mikocheni. Asante sana Ana Kwambaza kutoka katika kituo cha mikutano cha Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Na mtazamaji ulikuwa unafuatilia matangazo hayo ya moja kwa moja ikiwa ni mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini. Na hapo awali ulipata fursa ya kumsikiliza Profesa Patrick Lumumba ambaye ni mdau katika sekta hii ya madini, na amezungumza mambo mengi, na kikubwa ni namna ya kuhakikisha basi rasilimali hii ya madini inaweza kulinufaisha bara la Afrika. Bara la Afrika ni moja ya maeneo ambayo madini mbalimbali yanapatikana, lakini inatajwa kwamba madini haya yanakuwa hayalinufaishi bara hili. Mtazamaji, tutarejea tena na matangazo haya moja kwa moja kama ambavyo nimekujuza hapo awali. Baadaye Waziri Mkuu Kassim Majaliwa atakuwa hapo kufunga mkutano huu mkubwa kabisa wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini. Mimi ni Elizabeth Mramba, tukutane hapo baadaye. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani.
tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu.